Now the second document is Stakeholder Register, ambayo hii ni document ambayo inaorodhesha stakeholders wote, their contacts, their interest, their expectations, their influence about your project. Now, ili kuweza kupata list ya stakeholders, lazima uwe umefanya kitu kinaitwa stakeholder analysis, ambayo una identify internal stakeholders na pamoja na external stakeholders. Mfano internal stakeholders ni wale kama ni organization, ni wale management, administration, some functional members ambao wako kwenye departments ambao relate directly to your project, au wanaweza pia relate indirectly directly to your project, lakini pia wanaweza kuwa ni project team wenyewe au ni stakeholders or internal stakeholders. Lakini wale ambao ni external stakeholders wanaweza kuwa ni customers, the government itself. It depends pia, external stakeholders wana depend pia na aina mradi. Mfano kama ni mradi wa umeme, REA could be one of them, lakini pia renewable energy companies, those are also external stakeholders. If mradi wako ni nyumba ya kuishi, mwenyekiti wa mtaa ni stakeholder, majirani ni stakeholders, TANESCO ni stakeholder, DAWASA pia ni stakeholders if you're in Dar es Salaam. So it depends na mradi wako ni nini, then you can identify both external and internal stakeholders. Now after identifying them, you create a document called the Stakeholder Register, about within it inakuwa na what I mentioned before, the stakeholder's name, the contact details, aina stakeholder if it's internal or external stakeholder, the expectations, his or her interest, pamoja na influence on your outcome if it is high or low, or it's medium. Now about planning process group, this is all about preparing what you're going to do and how you're going to do it. Now within planning, of course, kuna vitu vingi kidogo ambavyo vinatakiwa vifanyike. Kitu kwanza lazima understand the scope of your project. And to understand that scope, you need to collect first the requirements from all the stakeholders through meeting. Ukisha understand the requirements and also understand the scope of your project, you create something called WBS, Work Breakdown Structure. WBS ni nasema kama ni decomposition of your whole project into manageable works. Na namba nionyeshe kama hivi inavyoonekana. Hii project imevunja katika taski mbalimbali tofauti, na inawezekana within a task inaweza kuwa na subtask mbalimbali. Na unaivunja mpaka pale ambapo unapata kitu kinaitwa work package. Hii ni activity ambayo unaweza ukaestimate cost, unaweza ukaestimate duration, na pia unaweza ukasema au predict a risk ambayo inakuwa associated to that activity, that particular activity. Okay? So this is all about WBS. Mfano huu ni sawa na hapa. You have a square. Now within a square kuna 9 components. Within one component kuna 4 components. Within one component again in a 3 components. So you divide it into very, very smaller but manageable components ambao unaweza ka estimate cost pamoja na duration. Sasa tutaendelea hapa after decomposing the project. What next?